Sa rows ng ospital, hassle di magtigil. Laging inaalala ang bawat detalye tigil. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Christos Bobby para sa pamilya, laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Okay, good day. Doc Chris here again. Dr. Siang Orpia, your family medicine specialist. Part 3 na po ito ng Omnibus Health Guidelines under self-care. Okay? So, nadaanan na natin ang dental care, nutrition and diet, physical activity and exercise. Start naman tayo sa isa pang part of self-care, which is your infectious disease prevention. Pag infectious disease, ang ibig sabihin lang dyan, iwas infection. Okay? Anong pwede mong gawin para maiwasan magkaroon ng sakit na nadudulot ng infection or from a pathogen? Okay? Sige. Tignan natin dito sa Omnibus Health Guideline on Infectious Disease Prevention. Observe the following measures. Siyempre, ang number 1 dyan would be personal hygiene. How would you provide personal hygiene to yourself? Okay? Hand hygiene is the most important activity na pwedeng gawin, okay, ng isang tao. Hand hygiene, nabanggit naman na yan dati. Paano ba yan? Happy birthday, no? Twice. May bago na atang sinabi ang Department of Health, hindi na siya happy birthday. Pero, yun pa rin kasi naalala ko, using happy birthday twice. Para lang din malinisan mo. And then, there is also a pattern, diba? You have to do wash your hands, lather them on both sides, and then scrub them on the curls, hindi ko sure pa. And then each finger, ganun. Tapos dito hanggang dito sa may wrist, okay. You do that at least twice yung singing happy birthday para lang din you will have a proper hand washing technique. Usually ganun ginagawa naman namin sa OR, sa doctors, sa mga doctors before handling patients and after handling patients, or before and after doing any procedure with the patients, di ba? Next is, syempre, before that, syempre, Dok, paano yung alcohol? Kasi sabon yun sabon yung ginagamit natin sa hand washing. Alcohol is also a good alternative, pero syempre, nothing beats soap. Okay, pag kumain kayo, syempre, nothing beats soap, guys. Huwag lang yung diretso sa pagkain ng alcohol. If may available na running water with soap, magsabon kayo, no? Wash your hands with soap para wala kang fecal-oral route na transmission ng mga mikrobyo sa inyong kinakain na pagkain. Okay? So, if soap is available, do with soap. Kung wala, go to the alternative, yung alcohol. Okay? Body hygiene. Maligo araw-araw. Okay, bathe with soap and water daily. Use shampoo for hair and scalp care. Avoid sharing personal items like your towels, uniforms, headsets. Oh, well, may nag-share naman ng headsets talaga. Pag may numihiram. Pero naman ng earphones yun din. Pero syempre, make sure na pagbalik nila din, malinis din. No, kasi syempre, ikaw din maglalagay sa tenga mo and if magkaroon ka ng ear infection or meron kang fungal infection sa ear, hindi yung problem, no? So, you avoid sharing earphones, earpods, slippers, shoes, and among others. Proper respiratory hygiene and cough etiquette. Now, gone are the days na may COVID, diba? Pero marami tayong natutunan sa past pandemic, no? Proper cough etiquette, cover with your hands or use a disposable towel or paper towel and then dispose them properly sa yellow bag. If wala yon, you can do this para lang din ma-minimize ang aerosolization or paglabas ng mga aerosols from your sneeze or your coughing, no? So either use your elbows and by covering kung wala ka talagang tissue. Okay? So, proper cough etiquette is important, guys, no? Prevention of communicable diseases based on transmission routes. Ito,
kung meron ka, let's say, nag-handle ka ng isang may sakit sa bahay, and let's say, nakakahawa siya. For example, chickenpox, ganun. It's necessary, you have to have extra precautions. Siyempre, in handling yung clothes, ganun. You have to wear your mask, you have to wear gloves, if necessary lang naman. You have to talk to your doctor. Kausapin niyo din yung doctor niyo. Doc, ano ba yung extra precautions na pwede natin gawin kapag nauwi na yung pasyente? Kailangan ba akong mag-ingat? Lalo na kung ikaw po ay caregiver, mahalaga na alam mo din yung protection para sa iyo, no? Para hindi ka rin mahawa, kumbaga. Para din sa kalusugan mo. So, recommendation ng health authorities ang important na malaman mo if you're handling patients or if you are the patient, no? Let's say yung inuubo ka because you have TB. Ano to? You wear mask, no? Para that's what you call reverse isolation. Ikaw naman yung nakasuot ng mask para hindi ka naman mag-spread. Pero preferably, syempre, minimize yung exposure mo sa ibang tao. Okay, prevention of food and waterborne diseases. Use safe drinking water. Use any sanitary toilet to avoid open defecation practice. Safe drinking water, it's already a practice naman na we have to, drink on safe water. So, either nanggaling na siya sa refilling station, na nagkaroon ng process of refinement or removal of other fecal debris from the water, kung saan source yung tubig. Kasi pag tap water siya, it's already considered na risky, no? Meron na kasi tayo yung mga tinatawag na microplastic. Again, kudos sa planetary health kasi doon ko siya narinig recently. Kasi plastic has already polluted almost every part of the world, no? Kahit sa pagkain natin, may microplastic yan. And then aside from that, syempre, fecalit or yung coliforms, yung mikrobyo na galing sa dumi. Either dumi ng tao, dumi ng hayop. And kung galing lang siya sa, let's say, sa tubig, sa river, ganon, may high chance, lalo yung surface water, na tinatawag natin na type of water. Kung surface water yan, high chance of contamination of soiled water or may duming tubig. Pag groundwater naman, there's a chance na malinis naman siya. However, kung yung groundwater ay next to a, let's say, septic tank or a draining water, and nandun ang source ng tubig mo, I advise huwag mong gamitin yung na tubig pang inom. Okay? Para maiwasan mo ang food and waterborne diseases like your amoebiasis or cholera whatsoever. Okay? Better, syempre, you choose the best safe drinking water source. If you know yung story ni Jon Snow, hindi yung Game of Thrones, Jon Snow, the story of, I think that's cholera, no? Na may source na contaminated water. Cholera ba yun? I think cholera nga yun. Nasa yun, sa mga stories on epidemiology. Water source kasi yung problem doon, no? So, importante, safe drinking water. Sanitary toilets, same din. Kung magkatabi lang yung septic tank tsaka yung source ng tubig mo, better wag ka doon kumuha ng tubig pang inom. Okay? And better, syempre, kung yung padumihan o yung toilet mo, should be flush type. Okay? Hindi yung open pit. Kasi kung open pit siya, prone siya sa mga langaw, prone siyang mga amoy, and syempre, uncomfortable siya, magkaroon siya ng possible source of bacteria or parasitic source infection, no? Maghalo sa tubig sa taas, and kayo din magkakaroon ng problema, di ba? So better all your toilets are flush type and are closed, no? Or sealed type na toilets. Self-protection measures against mosquitoes. Sa atin, we're in a tropical country, guys. Kapag tropical country, dengue is all season. Gone are the days na sinabi nila sa tag-ulan lang ang dengue, pero ngayon, kahit nga mainit, may mga cases of dengue.
So, wear light-colored clothes, long sleeves, long pants, lalo na in areas na mayroon ng mga cases na tumadami ang mosquito-borne diseases. So, nilakayan ko lang. Apply insect repellent to prevent mosquito-borne diseases. Use screen doors, yung ano tawag doon? Kulambo. Okay? Or insecticide-treated na kulambo. Use long-lasting insecticide treatment nets or kulambo. Okay? At night, especially in malaria endemic risk areas. Palawan, there are areas also in, I think, meron pa sa Northern Luzon. And some areas na meron pa mga cases. Okay? Self-protection against soil-transmitted helminths. Ito, pag sinabi dito, soil-transmitted helminths, mga bulati. Okay? And other zoonotic diseases, leptospirosis. Kasi yun, galing sa lupa. Ang best way dyan ay magsuot lagi ng tsinelas. Huwag magpaapa sa labas. May mga bulate na kayang pumasok sa balat kahit walang sugat. Okay? They are creeping cutaneous larvae or cutaneous migrants, no? Na bulate na pwedeng dumaan siya sa balat kahit walang sugat. Okay? Example dyan, mga hookworms. Okay? And magde-develop ka ng anemia. And usually, yung mga bata na nagkakaroon ng hookworm infection or STH, soil-transmitted helminths or parasitism, malalaki ang tiyan, dumadaming bulate sa tiyan. Okay, yun yung problem. Better prevention, wear shoes or slippers lagi kapag lumalabas. Okay, malapit na tayo. Sa injury sa next step. Avoid wading or swimming. Itong wading or swimming na sinasabi dito, madalas yan sa mga cases of leptospirosis. Madalas ang baha sa ating bansa, so pinakamainam lagi na kapag may baha, huwag lumusong, no? Kung hindi naman kailangan. Kapag yung tubig ay may nakikita ka ng lumalangoy na daga, for sure, umihi na yung daga dyan, no? And kapag ganon, may sugat ka, pwedeng pumasok dun yung mikrobyo and pwedeng mag-lead sa sakit, no? Though mayroon tayong prophylaxis, it's better na wag pag lumusong sa baha. Okay, pinakamainam po yun na advice para sa inyong lahat. Okay? Unless, pag binaha ka na talaga at nabaha talaga yung lugar ninyo, ang next step naman doon is lumapit sa RHU, humingi kayo ng prophylaxis para sa exposure. Usually, antibiotic siya. Okay? Kung antibiotic yun, later on, ibabanggit natin. Pero syempre, for the safety of everyone, you have to seek consult kapag lumusong sa tubig at may sugat sa paa. Wash your legs kung lumusong man. And kung once lang yon, okay lang, mag-wash ka lang, magsabon, and keep it dry. I-check kung may sugat. Avoid intake of water of a contaminated water source. Kasi, again, si lepto, pwede rin yan, leptospirosis, pwede rin maging, pwede mo makuha kapag nakalunok ka ng flood water. Okay, so, pwede din yung source. Okay, yun lang naman. I think yun ang self-care for infectious prevention. Sana marami kayong natutunan kasi madalas naman ang baha sa atin. Madalas din ang sakit sa lamok, dengue, malaria luma na. Dengue madalas. Okay? Madalas din ang mga diarrhea, usually sa mga bata. Pero meron din sa mga matatanda. Madalas din ang, syempre, like chickenpox, zoster, ganun. And the best preventive measure na pwede nyong gawin, overall, hand hygiene and body hygiene. Overall, personal hygiene is important. Okay? Before holding your food, okay? After holding your food, before going out, okay? Before you start the day, hygiene is important to prevent infectious diseases. Okay? So sana marami kayong napulot dito sa video na to, and sakto 15 minutes. I hope I provided justice sa part na to ng self-care.
And sa next video natin, I think, sa next na series na, pag napansin nyo, para lang damit ko sa first 3 videos, injury prevention naman tayo on self-care, no? And again, thank you sa mga nanood, and pagpatuloy natin hanggang madara natin yung buong general wellness, and we'll see if it is a interesting topic. Hanggang sa susunod na video, again, this is Doc Chris, your family medicine specialist, the Scrubby MD, your off-duty doctor, and see you on the next video. Bye-bye! Sa araw sa ospital, hason di magtigil. Laging inaalala ang bawat detalye-tigil. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, the Scrubby MD, para sa pamilya laging ready. Kung kailangan mo na consult, dito